afternoon to all. Motor system হচ্ছিল না? In the previous class it was described that what are the tracts, controls of flexor and extensor, right? So what does it indicate? What does it implications for your exam? In your exam it can come as a how our tone and posture can be maintained, right? How can you tone is maintained? How can you maintain our equilibrium by the help of different tracts? In case of equilibrium, which track are important? Which track I have explained in previous days important for equilibrium? Vestibulospinal tract. Vestibule থেকে আসবে vestibular nuclear complex. And what are the inputs? কোত্থেকে inputs ছিল for the vestibular nuclear complex? Macula and crista ampullaris and some vestigial nucleus from cerebellum. So these two inputs are coming into this and then equilibrium. কিভাবে হবে? মনে কর আমি এই সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, সাপোজ একটা স্লিপ করলাম, হ্যাঁ, তাহলে আমার কি হবে পোস্টারটা? আমি হাত দিয়ে এটাকে আটকাবার চেষ্টা করব, সো দ্যাট মাই ফেস ক্যান নট বি ইজ প্রিভেন্টেড টু বি ইনজিওর্ড. So this is your involuntary. This movement will be your involuntary. So these involuntary movements means your subcortical structures, that your subcortical tracts are involvement, right? You know already that the medial system is for involuntary and lateral system is for a voluntary. In the lateral system there are two parts. One is corticospinal tract, another is the rubrospinal tract. In the lateral spinal, in the corticospinal tract, two parts are there. One is lateral, one is anterior or ventral. For your lateral corticospinal tract, it helps for distal muscles and the finer movements of the hands, etc. And the others, that is your anterior and ventral part, is your axial muscles like shoulder girdle, pelvic girdle, erector spinae muscle, abdominal muscle, etc. That means your axial balance. So in case of any questions come as a how you can stand this, এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি তার জন্য কোন ট্র্যাক আমাকে হেল্প করছে বলতো? এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, স্ট্যান্ড এখানে কে হেল্প করছে? দ্যাট মিনস কি আসছে? অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসেলস আসছে. তো অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসেলকে কে স্টিমুলেট করে? কোন ট্র্যাক? হ্যাঁ বল. হ্যাঁ একটা হলো, আর সাবকর্টিক্যাল স্টেজে আমি যে দাঁড়িয়ে আছি আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না যে আমি দাঁড়াচ্ছি বলে, ভলেন্টারি নয়. vestibulospinal tract. আরেকটা pontine, yes, pontine and reticular. That means VIP stand. That means what? That is VIP stand. এই তো একজন VIP এলে আমরা সব সময় দাঁড়াই. So V and P is here important for your remembering. So V means what? Vestibulospinal. P means pontine reticulospinal tract. This is all the helpful for standing. Now you are like to sit. That means your anti-gravity muscle must be relaxed. That means what? Your flexor muscles will be stimulated. What are those? That is rubrospinal tract. Yes. So you want to sit. We want to sit in your red mat, right? Red mat. What do you mean by red? Red means rubrospinal tract, and M is medullary reticulospinal tract. Very good. So in this way you have to think about this. Such questions may come as a you're like that indirectly, that come as a how our tone and posture is maintained, right? এই ট্র্যাকগুলোই চাই আমার. ইনভলেন্টারি আছে, ভলেন্টারি আছে. So these are your mind setup that don't know like that is a essay type writing. Essay type লিখে কোনো লাভ নেই. যা বোঝানো আছে, যেভাবে বোঝানো আছে সেইভাবে. এক্সটেন্সর মানে হচ্ছে আমার কি? VIP হচ্ছে আমার এক্সটেন্সর. Because this for standing, your anti-gravity muscle will be stimulated. Anti-gravity muscle will be stimulated. That means extensor. যা কিছু এখানে যা ঘটনা ঘটছে extensor, and that is VIP. এটাকে is not remembering this VIP for your vestibulo and that is your pontine, right? So in this pattern, এই যে medullary পার্টটা বলা হচ্ছে, এই যে medullary, কিভাবে কাজ করে? এটার কাজ হচ্ছে ইনহিবিটরি কাজ আছে, রাইট? কিভাবে আসছে? আই উইল কাম.
সো দিস প্যাটার্ন অফ সিট, মানে আমি এখান থেকে নিচে যে বসবো, সেই বসতে গেলে আমি যদি ইনঅ্যাডিকুয়েট, আমি যদি ভলেন্টারি বসি তাহলে সেটা আলাদা, আমি হাতটা রাখবো, এই যে প্ল্যান করছি আমি বসবো, the plan and smoothing of movement, at a planning, smoothness and then executions. তার জন্য কোন কোন স্ট্রাকচার লাগে আগেই ইয়ে করা হয়েছে, কে লাগে? হ্যাঁ, সে তো প্ল্যানিং এর জন্য ঠিক রাখছে না। তারা কি করছে? দে আর গিভিং দ্য ইনফরমেশনস ইনপুট টু দ্য বেসাল নিউক্লিয়াই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেরিবেলাম, রাইট? সেরিবেলামের ল্যাটারাল পার্ট, তাই তো প্ল্যানিং এর জন্য ইম্পর্টেন্ট, যাকে বলা হয় সেরিবেলাম। আমি সেরিবেলামের দিকে যাব না। আরেকটা কি আছে? আরেকটা আছে যে আমি স্পাইনো সেরিবেলাম, তাই না? প্রত্যেকটা সেরিবেলামের আলাদা আলাদা কাজ, ডিফারেন্ট ফাংশনস আর দেয়ার। সো ইফ ইউ ফরগেট এভরিথিং, ইউ রিমেম্বার অলওয়েজ দ্যাট এনি ফাংশনস টু ডু ইন দি প্ল্যানিং, যে আমি জলের বোতলটা ধরতে যাব, আমি ধরতে যাবো এরকম করে ধরবো না, আমি এরকম করেই ধরবো। দ্যাট মিনস হোয়াট? এখানে যত মাসেলের কন্ট্রাকশন আমি এখানে করে রেখে দিয়েছি, রাইট? যতটা কন্ট্রাকশন ততটা কন্ট্রাকশন, যেটা ফ্লেকশন করা ফ্লেকশন, যেটা এক্সটেনশন করা সেটা এক্সটেনশন। সো দ্যাট প্ল্যানিং অ্যান্ড এক্সিকিউশনস এর জন্য ইনপুট যাবে সেরিবেলাম অ্যান্ড বেসাল নিউক্লিয়াস, দেন এগেন ইট কাম ব্যাক টু দ্য কর্টেক্স। অ্যান্ড অলওয়েজ রিমেম্বার, সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্স সেন্স 40% অফ দ্য ইয়োর ইনফরমেশনস। আমার কোথায় আছে না আছে, আমি কিভাবে করছি, দ্য সেন্সেশন কাম, নট অনলি দ্য মোটর কর্টেক্স উইল হেল্প আস, সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্স 40, pre-motor and your primary motor cortex 30, pre-motor and supplementary motor area 15. These things are completed by the 100%, right? So in these cases, these tracks are important to execution. Any questions come like that, tone, posture, etc. That means your cortical fibers, corticospinal tract, as well as our subcortical tracts, especially for standing and for extensor muscles to be stimulated, that is VP. You can say very pretty. Also in short, sheet in red mat means your flexor. So this part is your for your flexor. So flexor muscles will be mainly stimulated, and you already know that when after the alpha motor neurons and gamma motor neurons are there, right? What is the function of gamma motor? কে বলতে পারবে? কে বলতে পারবে গামা মোটরের দরকার কেন? গামা মোটর না থাকলে বা কি হবে? ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ফর ভাইভা অলসো। বলো, হ্যাঁ বলো। কি মেনটেন করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বুঝতে চাচ্ছ? tautness. So that is where gamma motor fibers are supplied. ইন্টারফেসিয়াল ফাইবারে কোথায়? এন্ডে। হ্যাঁ, যদি এইটা আমার মাসেল ফাইবার হয়, যদি আমার এইটা মাসেল ফাইবার হয়, এইগুলো আমার এক্সট্রাফিউজাল ফাইবার, and then this is your one interfacial fiber. So you know already that this is your what? This is your what? This is going down. It is 1A or 2, right? 2 fibers give information. কখন দেবে? আফটার স্ট্রেচিং। হ্যাঁ, কি স্ট্রেচ করে রাখছে? এই যে এই এন্ড এরিয়াতে, দিস এন্ড এরিয়াতে দেয়ার ইজ এ সাপ্লাই অফ কি? গামা মোটর, রাইট? অ্যান্ড ফ্রম হেয়ার গামা মোটর কি করবে? না এদিকেই আসবে, গামা মোটর এদিকেই আসবে টু স্টিমুলেট দিস tautness, right? It will come into the spinal cord and then firing of alpha motor and gamma motor, and this alpha motor will come into the extrafusal fiber to the contraction, movements, shortening of muscle. এই যে মাসেলটা এরকম করছি, তার মানে আমার এখানে মাসেল স্পিন্ডল ইজ এ মোস্ট সেন্সরি পার্ট অফ দ্য মাসেল। তো মাসেল স্পিন্ডল মানে হচ্ছে ইন্টারফিউজাল ফাইবার্স। ইউ অলরেডি ডিসক্রাইবড দ্যাট ইজ এ নিউক্লিয়ার ব্যাক চেইন, right? Or nuclear back fiber, nuclear chain fibers are there. 2 types of fibers are there. Whatever it may be target is that gamma motor fiber is very important. Without gamma, you can't stretch. I will come across why upper motor neuron lesions, and it is your reflexia, right? তাই তো আপার মোটরে হলে রিফ্লেক্স গুলো বেশি হবে। কেন হবে? আই এম কামিং। বিফোর দ্যাট, হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই your upper motor neurons and lower motor neuron? কে ভালো করে বলতে পারবে? What are those? What do you mean by upper motor neurons and lower motor neurons? অনেকবার বলেছি, in practical, in theory. বলো, তুমি বলো। Tell.
cortex 2, that is your corticobulbar only. Then other, there are two types of cortex 2 fibers are there. That is corticobulbar, that cortex 2 brainstem, and then cortex 2 spinal cord, that is level up to the anterior gray horn or ventral horn, you can say, right? That is up to there. From there, that is your alpha motor neurons cell body, seikhan theke up to the neural terminal to the peripheral muscle supply, it is called lower motor neurons. Diseases, alpha motor neurons diseases, ischemic key, stroke, hemorrhagic stroke, then demyelinations, very good. Demyelination মধ্যে অনেকগুলো আছে, কি বলছিলাম, multiple sclerosis, vitamin B12 deficiency, then amyotrophic lateral sclerosis. What is the important feature of amyotrophic lateral sclerosis? It has both upper and lower motor lesions. Very good. So these upper motor and lower motor neurons are very much helpful for our day-to-day practice in OPDs and your emergency cases. Suppose a patient come with 50 years of age, right? 50 years of age, having complaint of right-sided weakness, and on examinations, I am finding that increase Babinski sign, that is Babinski sign positive. Do you know that? Babinski sign পড়ানো হয়েছে প্র্যাকটিক্যালে, Babinski sign positive. What does it mean? কেউ বলছে না। Okay, I will come. Babinski sign, it will be discussed in the practical class. Whatever it may be, tone is very high. Suppose tone is very high, right? Tone is very high. Your Babinski sign positive and hyperreflexia. Reflexes the mixed or exaggerated. That means what are dealing with the patient. We are dealing with the patients. Question asbe. What type of neural lesion is this? It is an upper motor type of lesion. Simple. Now, it will come that what are the tracts? What are the tracts are responsible for this? Mainly the cortical and the lateral and corticospinal duto bhag, that may be helping. And where will be the lesion? In the left side of the brain. That's why right-sided weakness, this is happening, that tone is very, very high, reflex is very high. After 50-year patients come to the emergency, weakness, sudden onset, suppose. By taking history, you came across the patient is suffering from hypertension, does not taking any medicines for hypertension for last 6 months. Say, jane je tar pressure ache, but he is having miss of your medicines, your antihypertensive medicine for last 6 months. So there is a possibility of hypertensive hemorrhage, right? That means hemorrhagic stroke in the left side. So that may become as a, what will be your probable cause? What will be the probable cause? That time is less likely as it is patient is hypertensive. I am telling that this is a hypertensive patient. Less likely this is ischemic type of stroke. It is a possibility is high that is happening for hemorrhagic stroke in the left side, right? Because of the corticospinal tract in the medulla, it is recused, right? That's why it is happening here. So any symptoms, remember that U means ki na upper. U means ki na upper. Means সব high. High গুলো কি কি? একটা আছে আমার hypertonia, then hyperreflexia, right? And another is your type of paralysis. Upper motor neuron কি টাইপের paralysis হয়? Spastic, not rigidity. What is the difference between spasticity and rigidity? Spasticity is velocity dependent, number one. Rigidity is not velocity dependent. Spasticity is happens in one direction. Clasp knife, আমার এই দিকে আসবে, resistance then free. Clasp knife, spasticity, not rigidity. But in case of rigidity, edigo resistance, right? So in both directions is there. In case of spasticity, weakness will be there.
And remember, in case of rigidity, always remember in mind that is a Parkinson disease. So in case of Parkinson disease, there is no weakness at all. Kono weakness thake na, right? So there is a no weakness in case of Parkinson. So in case of rigidity, there will be no weakness. So that is extrapyramidal features, right? And spasticity is your pyramidal features. So in this way you can came across your differences. The velocity dependence means what? তুমি যত তুমি মোশন বাড়াবে মুভমেন্টস ভেলোসিটি তত রেজিস্ট্যান্স পাবে, দ্যাট ইজ কল্ড ইওর স্প্যাসিসিটি, দ্যাট ইজ ভেলোসিটি ডিপেন্ডেন্ট, বাট ইওর রিজিডিটি ইজ নট অ্যাট অল ভেলোসিটি ডিপেন্ডেন্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ bidirectional, both ways, এদিকেও রেজিস্ট্যান্স এদিকেও রেজিস্ট্যান্স, দ্যাট ইজ রিজিডিটি. ইন কেস অফ স্প্যাসিসিটি দিস ইজ ওয়ান ওয়ে, only one way resistance will be there, and that is spasticity. One type of phenomena is that is clasp knife phenomena, or you can say clasp knife to spasticity. And for your rigidity, you already know coagular rigidity and the lead pipe rigidity is there. It is the typical features of extrapyramidal features, and that is your Parkinson disease. Remember, Parkinson disease is very hot topic of your exam, right? In your MB, in your test, in your semester, it is oftenly cast. Whenever you're dealing with Parkinson, always remember this is extrapyramidal. Always remember a substantia nigra. Always remember that is a basal nuclei. Related is this. That is related to rigidity, not spasticity. So these patients is upper, means upper motor neuron is always high, right? And that's why Babinski sign also high. Babinski sign also up. What do you mean by up? In case of Babinski sign, it is done as a plantar reflex. It is called as a plantar reflex. যখন তোদের পড়ানো হবে রিফ্লেক্স তখন দেখবি, আমি ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি, দিস ইজ কল্ড হোয়াট? ল্যাটারাল টু মিডিয়াল একটা নক্সাস স্টিমুলাস। মনে কর আমাদের যে হ্যামারের পিছনে দেখেছিস তো সরু মতো একটা, হ্যামারটা যদি খুলিস তো দেখবি পিছনে একটা সরু মতো একটা ডান্ডি আছে লোহার, সেইটা দিয়ে আমরা ল্যাটারাল বর্ডার বরাবর পায়ে প্লান্টারে go up to the middle, and then it will, if it is upper motor neuron, then your great toe will got extension, এরকম extension হয়ে যাবে, and falling of the other fingers. Suppose this is your leg and this is your plantar, movement will be like that, এইরকম করে মুভমেন্ট হবে, রাইট? এই যখনই আমি চিপে মুভমেন্ট করছি লাইক দ্যাট, এরকম নর্মালি কি হয়, নর্মালি কি হয় এরকম হবে, দ্যাট ইজ ফ্লেকশন, অ্যান্ড all the toes will be flexions. But in case of upper motor neuron, Babinski sign positive means your great toe will be upward and fanning of the other toes, right? It will be discussed in the practical classes in deep details. So anyway, the on examination, Babinski is anywhere you are dealing with some questions like that, the Babinski sign is positive, keep in mind that is the upper motor neuron lesions, আর কিছু হতে পারে না, right? But if the age is your 8 months, 9 months, 10 months, Babinski sign positive is not a pathological, right? Because up to 1 year of age, Babinski sign is positive. বোঝা যাচ্ছে? Due to proper myelination formation হয় না. There is lack of proper myelination of the tracts. That's why the Babinski sign is positive in a normal child of 1 year or within 1 year of age. So any patients come at the 6 months, 8 months, the একটা side আমার paralysis হয়ে গেছে, floppiness, and you are seeing that your Babinski sign is positive, that does not mean the patient having suffering from upper motor neuron lesions. বরং রিভার্সটাই হওয়ার সম্ভাবনা খুব high, right? So in case of upper, these things remember that is the Babinski, and then also spastic type of paralysis. Remember always, spastic paralysis. Anywhere it is term written in your exam paper, the spastic paralysis is coming, and spastic paralysis, always think of upper motor. If it is rigidity, always think of Parkinson disease. So these are the tricks to answer your question very fast. বোঝা যাচ্ছে? So these are very important part of upper motor and lower motor neurons. So diseases are like that, demyelination, stroke, etc. And AMS, the amyotrophic lateral sclerosis, that has both upper and lower motor. Now question is, what are the features of lower motor? লোয়ার মোটর কি কি ফিচার্স? এইখানে আরেকটা ফিচার আছে, সেটাকে বলা হয় ডিসইউজ অ্যাট্রোফি। আমি আগের দিন বলেছিলাম, ইফ কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট ভালো করে আসছে না, ভালো করে বোঝ, দ্যাট ইজ নট ইউজফুল। আমি কি করবো না, ভলেন্টারি কাজটা আমার কি না, আমি চুন আজরা ওয়ে করবো, বাট দ্য কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট ইজ সাম প্রবলেম ইজ দেয়ার এট আপার মোটর নিউরন লিজেন্স, সো আই উইল নট ইউজ দিস, we will not use this, the comb, taking any glass, etc. So that will cause
disused atrophy, but this atrophy is much less prominent than your lower motor type of neural lesions atrophy, right? যদি upper motor neural lesions যদি আমার atrophy 30 to 50% হয়, then 80 to 90% atrophy will be in case of lower motor neuron. So if you clinically see that diffuse atrophy is there, that here most of the cases 90% atrophy is there, definitely it is not the disused atrophy. It is atrophy of your lower motor neuron, and that is called denervation atrophy, right? I'm coming later what is. And others, what are the others? Lower means lower. L means lower. Lower means what? Hypotension, hypotonia, hyperreflexia, and spastic জায়গা কি হবে? Flaccid paralysis. So any patients like your SMA, এই যে SMA একটি মেয়ের হয়েছে না যে টাকা পাকা পেলো, কি নাম মেয়েটির, কি নাম, কি নামটা ভুলে যাচ্ছে, প্রচুর ফেসবুক প্রচুর হলো, 16 কোটি টাকার ইনজেকশন লাগবে SMA means what? Spinomuscular atrophy, right? SMA, that is the lower motor neuron lesions. They are not working at all, so that patient may come always is a flaccid paralysis, হাত পা গুলো লাটপাট করছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, রাইট? ভেন্টিলেটর সাপোর্ট লাগবে, হাঁটতে পারে না, পাটা যখন তোলানো হয় তখন পা মাথাতে চলে আসে, টোনটা এতটাই কম। এই টোন কম, মনে করে একটা বাচ্চা এসছে, 6 মাসের একটা বাচ্চা এসছে আমাদের কাছে, আমরা যদি দেখি যে বাচ্চারা পাটা ভালো করে নাড়াচ্ছে না, ইটস নট মুভিং লেগস প্রপারলি, we always do one test, that is পাটা নিয়ে মাথাতে ঠেকে দেবে। So if it is like that, এতটাই ল্যাগ যে টুক করে এটা মাথায় ঠেকানো যাচ্ছে, always we have come into mind two diseases. One is Down syndrome and second is your SMA, right? SMA type 1 is dangerous. So if it is flaccid paralysis and the patient is 6 months and having some problem of this respiratory problem, recurrent chest infection, that is going in favor of the SMA. Every month I came across now one type of SMA. Most of the cases type 2, not so much dangerous, but in case of type 1, it is untreatable. It is not curable, except that is the costly injections, you can save the life. That is 16 crore from the foreign with tracts, etc. Everything is 16 crore is done. Okay, so SMA is a spinomuscular atrophy. It is a lower motor type of lesions are there. Polio is a lower motor type of lesions are there, right? Ar ki hote pare? In case of neuropathy, suppose is a polyneuropathy, or in case of diabetes, it is called diabetic polyneuropathy or diabetic neuropathy. Diabetes যারা অনেক ধরে ভুগছে, তারা বলবে হাত পা ঝিনঝিন করছে, পাটা কেমন করতে পারছে না, সেন্স পাচ্ছে না। What are those? Those are all your lower motor neuron lesion. Lower motor means what? Means ওই anterior horn, গ্রে হর্নের যে এরিয়া, সেখানকার যে আলফা মোটর আর গামা মোটর যে নিউরনস আছে, সেই নিউরনসের সেল বডি, the cell body of this alpha motor and gamma motor neuron is coming to the কোথায় যাচ্ছে? মাসেলে সাপ্লাই দিতে, রাইট? peripheral এটা supply as a motor unit, that is your lower motor neuron lesions. এইখানে যেখানে lesion হবে, it will come across like that, your tone less, reflex less, flaccid paralysis, আর কি আছে? Fasciculation and fibrillations, two are different. Fasciculation is your clinical entity and fibrillation is a graphical representation of the fasciculation in EMG, that is electromyogram. এটা অনেকেই ভুল করে, even unfortunately আমরা ডাক্তাররা অনেকে ভুল করি যে fibrillation বুঝি ক্লিনিক্যালি দেখা যায়। No, fibrillation is seen in only the EMG তে আমরা fibrillation দেখতে পাবো, that is a part of the fasciculation or is not at all, that it is seen only the EMG, not a clinical sign, right? So fasciculation is how fasciculation happens. আমি আগে যখন ক্লিনিক্স পড়িছি কাউকে fasciculation পড়ার সময় বলেছিলাম এটা টোকা দিতে হয়, তাই তো? আমার ক্লাস যারা করেছি স্টোন বা এই যে করেছি, আমি কি বলেছিলাম? এরকম করে টোকা দিলে দেখবি একটা ইনভলেন্টারি মাসকুলার প্যাথোলজিক্যাল কন্ট্রাকশন। এই প্যাথোলজিক্যাল কথাটা কেন বললাম? ইচ্ছা করে বললাম, বিকজ ইউ মে কেম অ্যাক্রস সাম টাইপ অফ টুইচিং মুভমেন্ট অফ ইউর আইজ, দেখেছিস কখনো চোখটা একটু নাচছে, দ্যাট ইজ অলসো এ ফ্যাসিকুলেশন, বাট দ্যাট ইজ বিনাইন ফিজিওলজিক্যাল। বোঝা যাচ্ছে? এখানে মনে হলো একটা হয়ে গেল, মুভমেন্ট হয়ে গেল, খুব একটা লাগলো, দ্যাট ইজ কল্ড muscular contraction, but it is physiological, that is benign. But when lower motor neuron type of lesions are there, that fasciculation is pathological and that is involuntary.
ইনভলেন্টারি বাট ট্যাপিং করলে পাওয়া যায়, এখানেও পেতে পারি। বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাইট টু সি দ্য ফ্যাসিকুলেশন ইজ ইন আওয়ার বডি। কোথায় ভালো করে ফ্যাসিকুলেশন পাওয়া যায়? ইজ টাং। এই জন্য আমরা লোয়ার মোটর নিউরনে সবসময় জিভটা বের করতে দেখি। জিভের যে মাসেলস দ্যাট ইজ সাপ্লাইড বাই হাইপোগ্লোসাল নার্ভ, দ্যাট ইজ মুভমেন্ট উইল বি দ্যাট লাইক দ্যাট, একটা ক্রিপি টাইপের মুভমেন্ট হবে, দ্যাট ইজ কল্ড involuntary muscular pathological contractions, right? That is called your fasciculation. এটা হয় কেন? Any idea about that? কেন হয়? কেন এটা হয়? মনে পড়লে বলে দিচ্ছি। So you already know that is your spinal cord. Is your spinal cord, right? So this is your, suppose this is your gray horn anterior, right? এইখান থেকে আমার is coming as a alpha motor and also gamma motor, and also your gamma motor, alpha gamma motor is there. যাচ্ছে কোথায়? যাচ্ছে কোনো একটা মাসলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, কোনো একটা এইখানে মাসলে গেল, এই যাচ্ছে কোথায়? এই যাচ্ছে সোজা ইন্টারফিউজাল ফাইবারসে, আর এই যাচ্ছে আমার ইন্টারফিউজাল ফাইবারসে। এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাট গিয়ে করছেটা কি না কন্ট্রাকশন করছে। কিভাবে করছে? অ্যাসিটাইলকোলিন, রাইট? ইন দ্য নার্ভ টাইম অ্যাসিটাইলকোলিন আর দেয়ার। তাহলে এই মাসেল সেলটাকে যদি আমি একটু আলাদা করে এইখানে সেল হিসাবে নিয়ে এলাম, রাইট? এখানে তো আমার নার্ভ এন্ডিংস, এখানে আমার নার্ভ এন্ডিংস আসছে, কে আসছে না অ্যাসিটাইলকোলিন দিচ্ছে, and there are some receptors are there, right? একটা আছে নিকোটিনিক রিসেপ্টর, একটা muscarinic receptor. So there, so both receptors are coming down, and the muscarinic receptor specifically for their contraction of muscle, and your nicotinic receptor কি কাজ আছে? I will come. এটা কি করবে? Ultimately এটা কি করে? It will happens that they come down acetylcholine, and then sodium channels enter, opening, and sodium enters and positive cells. এইবার যদি আমার লোয়ার মোটর নিউরন লিজেন্স হয়, তাহলে এইখানে যে অ্যাসিটাইলকোলিনটা কমবে না বাড়বে? অ্যাসিটাইলকোলিন কমবে না বাড়বে? কমবে, একদম ঠিক। যেই কমে গেল, মাসেলস উইল সেন্স দ্যাট, তাহলে বুঝি আমার নাম্বার অফ রিসেপ্টর কম আছে, সেই জন্য কাজটা হচ্ছে না, and that is called upregulation. The muscle cell will upregulate himself to produce more receptor. গাদা গুচ্ছে রিসেপ্টর দেবে, বোঝা যাচ্ছে? গাদা রিসেপ্টর, সব রিসেপ্টর ভরা হয়ে গেল, রাইট? এবারে এই রিসেপ্টরগুলো কিন্তু খুব অ্যাক্টিভ রিসেপ্টর। অ্যাসিটাইলকোলিন কম আছে ঠিকই, বাট মাচ মোর রিসেপ্টরস আর দেয়ার, and these are mechanically stimulated, sensitive. তাহলে এই যে আমি ট্যাপ করছিলাম, এখানে কি করছিলাম? ওই মাসেলের যে ওই রিসেপ্টরগুলোকে ওরা মেকানিক্যালি সেন্সিটিভ, আমি স্টিমুলেট দিচ্ছি করে। ফর দ্য স্টিমুলেশন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ সোডিয়াম উইল এন্টার ইনটু দ্য সেল, বোঝা যাচ্ছে? গাদা গুচ্ছে সোডিয়াম আমার এই সেলের মধ্যে আসবে। ইফ এন্টার সোডিয়াম ইনটু দ্য সেল, দ্যাট মিন্স পজিটিভিটি অফ দ্য সেল ইনসাইড দ্য সেল উইল ইনক্রিজ, রাইট? Positivity increase means what? Means resting movement potential towards the threshold potential, and then into the action potential, spike potential, and if action potential there is a contraction, so that is called fasciculations. বোঝা গেল what is happening here? Why it is important to tap? Because it's due to the upregulations, the lacking of this acetylcholine, muscles upregulate itself to increase the number of receptors, but these receptors are mechanically sensitive, and so that when you tapping this, tapping না ছাড়াও হতে পারে, নাম্বার অফ রিসেপ্টর বেড়ে গেছে মানে কি? whenever it is open by the help of the small amount of acetylcholine, নেই তা নেই, কম আছে, right? So this is happening, that gas of sodium enters into the cell, muscle cell, and that causes the positivity of the cell. এটাকে একদম মনে রেখে দে, এটা তো ফিজিওলজিতেও লাগবে, মানে জেনারেল ফিজিওলজিতেও লাগবে। Any positive entry of a cell that causing the positivity of the cell, that means what? That means your threshold, your resting movement potential is going up into the threshold potential first, then into your spike potential, and then action potential, then contraction.
বোঝা গেল? এই ফেজ ছাড়া কখনো কোনো মাসেল কন্ট্রাকশন হতে পারে না। So that is why whenever you're tapping, that means you sensitively, it's mechanically sensitive or more sensitive and opening the sodium channels, and so that enters in the sodium and lots of sodium are coming. So that is why it is your fasciculations. It is a feature of your lower motor neuron lesions. So any questions come in your clinical scenario that a fasciculation is coming, that means you are dealing with the lower motor type of lesions, right? Whenever you are dealing with lower motor neuron lesions, you think about your spinomuscular atrophy, you think about your poliomyelitis, right? You think about your any neuropathy, right? These things your lower motor neuron. In case of upper motor, it is hemorrhagic stroke, ischemic stroke, demyelinations. Demyelination মধ্যে তোমার পড়বে multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, vitamin B12 deficiency. These are all most of the cases. In this way, upper motor neuron lesions can happen. And upper motor neuron lesions always happens in case of যেদিকে symptom তার opposite side হবে. Because of the upper motor means what? Corticospinal or tracts or corticobulbar tracts. Facial nerve সময় আমি বুঝিয়েছিলাম যে কি হবে upper motor neuron, lower motor neuron হয়. But lower motor type of facial nerve palsy means Bell's palsy. তাই তো? Lower motor ipsilaterally same side, upper and lower both are damaged. There will be drooping, there will be saliva, there is a your furrowing will be absent, like both upper and lower. It is a exceptionally case is that. So fasciculation is like that. Now in these cases we can explain why our denervation atrophy is happens. কিভাবে হয় denervation atrophy, right? এইগুলোকে রেখে দাও। এটা একটা, these are the muscle cell. There are two types of receptors are there, already told you. One is nicotinic receptor for acetylcholine, one is muscarinic receptor. Muscarinic receptor is most of the cases is case of muscle contraction, and nicotinic receptor helps as a tropic changes. Tropic changes means what? মনে কর এইটা আমাদের হচ্ছে nicotinic receptor, এখানে যে acetylcholine ঢুকলো, that causing the intercellular chemical pathways to stimulate transcription factor, right? বোঝা গেল? Transcription factor কি করবে? Ultimately it will যোগাযোগ করতে হবে না DNA তে, and then it will cause translation. Translation means what? mRNA, then protein. Yes, the protein means what? আমাদের কি protein? আমাদের muscle protein. So muscle protein will be formed, and muscle bulk will form by the help of the your protein, right? So if this is cut, neural আমার তাহলে acetylcholine will be less, তাহলে আমার এখানকার interaction will be less, তাহলে transcription factor stimulation will be less, translation will be less, muscle protein formation will be less, then muscular atrophy will happen. বোঝা গেল? So fasciculation and this denervation atrophy is a mechanically, it is a pathologically explained is by this muscle cell. This is your muscle cell. এই যে muscle cell type. All are cell and receptors are খেলা, আর কিছু না. So remember that for your disused atrophy, it is just no use, you will lose. আমরা হাতে ইউজ করছি না, it will come atrophy. But this atrophy, in case of upper limb, it is maximum, it is 30 to 50%. But this innervation atrophy, it will be more than 90%, 80%. So it's obvious. So when you are clinically seen, এরকম ভাবে দেখিয়েছি আমি, যারা আমার ক্লাস করেছিস তোরা, আমি যখন দেখছি আপার লিম্ব, তাহলে আমি কি দেখবো এখানে? থেনার এন্ড হাইপোথেনার মাসেলস। কেন দেখবো? অ্যাট্রফি আছে কিনা। তাহলে এই এনি পেশেন্টস ইউ আর ডিলিং উইথ দিস থেনার মাসেল দেখা যাচ্ছে প্রচন্ড মানে অ্যাট্রফিড, দ্যাট মিনস এ লং টার্ম 90% atrophy is there. That means patient suffering from some lower motor neuron disease. বোঝা যাচ্ছে? So in these cases, what is happening here? Transcription factor stimulations. Different reactions are there. I am not going details at all in this case to bore you. Transcription factor, translations, protein synthesis, then muscle mass. বোঝা গেল? So if it is cut, then no transcription factor stimulation, no translation, no protein, atrophy. Right? So মুখস্থ করার কোনো ব্যাপারই নেই. So fasciculations already explained. Then your
Denervation atrophy in case of lower motor, done. Now coming to the tone, how it is maintained and how and why. It may come as I explain why. Why in case of upper motor neuron lesions, the reflex are hyper, and in case of lower motor neurons, this is your low, that is a tone is low or reflexes. Both are can be explained beautifully if you understand. I already giving a touch during the corticospinal tract. তাহলে corticospinal tract আমাদের কি হবে না কর্টেক্স থেকে হবে, তাই তো? তাহলে কর্টেক্স থেকে কর্টেক্স যদি আমরা আঁকি, আমার আঁকা খুব খারাপ, রাইট? Midbrain, pons, medulla ধরলাম, and these are your, you know already the motor homunculus, right? তার মধ্যে পা ঝোলে এইদিকে, তাই তো? অদ্ভুত ভাবে আছে, পা ঝুলছে এইদিকে, পা ঝুলছে এইদিকে মানে কি পায়ের যত কিছু জিনিসপত্র সব এইখান থেকে কর্টেক্স থেকে আসবে, কর্টিক্যাল সেল বডি, রাইট? হ্যাঁ, ফেস আছে, এখানে ফেস আছে, এখানে বড় করে একটা টাং আছে, হ্যাঁ, কারণ কি না দিস আর দ্য সেন্সিটিভ পার্ট। আর একটা কি আছে আমাদের বড় হ্যান্ডস, হ্যাঁ, তাহলে এইখানে আমাদের মনে কর হ্যান্ডস আছে, আর এখানে আমাদের লিম্বস আছে, আর এখানে আমাদের লেগস আছে, দিস আর লেগস। এইভাবে মোটর হোমানকুলাস উইল বি ফর্মড। হোমানকুলাসের হচ্ছে মুখ বড় আর হাত বড়, কেন? দিস আর দ্য মোর সেন্সিটিভ পার্ট, সো মোর এরিয়াস আর এসেন্সিয়াল, মোর cortical fibers are essential for the stimulation or any sensitivity or your motor pathways. There is a sensory homunculus and there is also motor homunculus. থাকে কিন্তু এইভাবেই, right? So these are come down, তাই তো? এরকম করে আসবে, কোথায় আসবে? It is called corner radiata. Then it passes through posterior limb of internal capsules, right? Internal capsule দিয়ে posteriorly এরা ফানেলিং করে এরকম করে আসছে, আসুক, কোনো অসুবিধা নেই। কত দূর আসবে? মেডালা পার্ট পর্যন্ত চলে আসবে, and then it is এই যে পিরামিডের কাছে, that's why it is called pyramidal tract. And then it is come down, right? এখানে আসে কাম ডাউন করবে, কাম ডাউন করে কোথায় আসবে? স্পাইনাল কর্ডে আসবে, তাই তো? নিয়ে আলটিমেটলি এখানে আমার যে ভেন্ট্রাল কলম আছে সেইখানে আমার আসবে, সাপোজ এইখানে আসবে, so that it will come down, and then here alpha motor neuron, gamma motor neuron supply to in this way. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে হলোটা কি? টোনগুলো বাড়ছে কেন? আপার মোটর নিউরন লেশনস মানে কি না, আমার যদি কোনো এই লেভেলে কোনো লিশন হয়, এই লেভেলের লিশন হয়, তাহলে আমার হবে। And also I have described that if any lesion is here, তার যা ইম্প্যাক্ট আর এখানকার ইম্প্যাক্ট কিন্তু আলাদা। Why? Because the fibers is less damage here, others fibers are carrying the sensation, but when case of funneled and accumulate in a very accumulated space, small space, then if it is damaged, then most of the fibers are damaged, most of the fiber information will not come down. Now in case of your medullary, your reticular nuclei, midbrain, pons, medulla, right? So in these cases, this is your pontine and medular reticular formations, like that. It will take upward information বলেছিলাম as a spinothalamic tract, হ্যাঁ, ডরসাল কলম থেকে নাই। এই মেডুলারি পার্টে এখানে একটা নিউক্লিয়াস থাকে, রাইট? তাকে বলা হয় মেডুলারি রেটিকুলার নিউক্লিয়াস, মেডুলারি রেটিকুলার নিউক্লিয়াস। এইবার এই যে কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্টটার নাম ছিল, এ কি করবে? এরকম করে একটা কোল্যাটারাল দেয় এখান থেকে, it gives a collateral to the, কাকে দেয়? মেডুলারি রেটিকুলার নিউক্লিয়াস, রাইট? সেইখান থেকে ফাইবার আসে, সেইখান থেকে ফাইবার আসে এবং সে কি করে না এইখানেতে ইনহিবিশনস করে। কাকে ইনহিবিশন করে? অ্যান্টেরিয়র গে হর্ন সেলে যা নিউরনস তাদেরকে ইনহিবিশনস করে থ্রু দ্য ইন্টার নিউরনস, ইনহিবিট করে, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এ আসছিল এখানে ইনহিবিট করে আছে, এই ইনহিবিশন আছে বলে তুই আমি একটা টোন মেনটেন করে আছি। যদি এটা মনে কর এই যদি ইনহিবিট করে রাখে, পুরোটা ইনহিবিট নয়, কারণ ও তো ফাইবার আসছেই অলরেডি, টু সাম এক্সটেন্ট ইনহিবিশন ইজ গোয়িং অন,
by this pathway from the nucleus, your medullary reticular nucleus, getting the collaterals from your descending tract or corticospinal tract. collaterals পাচ্ছে, যে একে পেলো এটাকে স্টিমুলেট করে, একে স্টিমুলেট করলে এর যে ফাইবার, সেই ফাইবারের কিন্তু স্টিমুলেশন হয় না, ইনহিবিশন হয়। ইনহিবিশন অফ হোয়াট? Inhibition of alpha motor and gamma motor, and so the discharge will be less, so maintain our tone. বোঝা যাচ্ছে? এইবার এই যে বলছিলাম যে আপার মোটর নিউরনের টোন ফোন সব হয়ে যাচ্ছে বেশি, এবার দেখ ভেবে আমার এইখানেতে কাটা হয়ে গেছে, তাহলে ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট দিস কোলাটারাল উইল কাম ডাউন? নো, এটা কাম ডাউন আসবে না। যখন এটা আসবে না তখন এই যে স্টিমুলেট করছিল তার জন্য এখানে ইনহিবিশন হচ্ছিল, সেইটা হবে না। দ্যাট ইজ কল্ড ডিসইনহিবিশন। কি টার্ম? এটাকে বলা হয় ডিসইনহিবিশন। এটাকে ইনহিবিশন করছিল, এটাকে ডিসইনহিবিশন করলে কি হবে? স্টিমুলেটেড হবে না ইনহিবিশন হবে? স্টিমুলেটেড হবে। সো দ্যাটস ওয়াই if it is upper motor neural lesion, this inhibition will gone, properly disinhibitions will be came across, and that's why it helps for increased neural firing, alpha and motor. এইবারে ছোট একটা এক্সাম্পল দিই। মনে কর তোরা যখন রিফ্লেক্স করতে যাবি তখন আমরা কি করি না, আমরা মনে কর প্যাটেলার রিফ্লেক্স করব, বা মনে কর আমরা বাইসেপস জাগ করব, বা আমরা মনে কর প্যাটেলার জাগস বা নি রিফ্লেক্স করব। তাহলে অলরেডি কোনো পেশেন্টের আপার মোটর নিউরাল লিসেন হয়ে আছে, রাইট? তাহলে ওখানে কি বললাম? আলফা অ্যান্ড গামার বোথ আর ফায়ারিং ভেরি ফাস্ট অ্যান্ড অ্যাক্টিভলি, সো গামা সাপ্লাই টু দ্য ইন্টারফিউজাল ফাইবার, মোস্টলি দ্য মাসেল স্পিন্ডল, রাইট? তাহলে সেটা কি হবে? টকনেস হয়ে থাকবে, তাহলে অলরেডি ইন স্টিমুলেটেড ফর্ম, রাইট? এইবার সেই পেশেন্টকে তুই যদি হাতুড়ি দিয়ে ঠুকিস তাহলে কি হবে? ইটস গিভিং দ্য মোর কন্ট্রাকশন অফ দ্য কোয়াড্রিসেপস মাসেল অ্যান্ড এইরকম করে জাগ হবে। বোঝা গেল? তাহলে আমরা যেটা দেখি রিফ্লেক্স পড়ানো হবে তখন বুঝতে পারবি, অলওয়েজ উই হ্যাভ টু এক্সপোজ হুইচ মাসেল উড বি কন্ট্রাকশন। তাহলে আমি যদি পরীক্ষা হলে প্র্যাকটিক্যালে কোনো একটা নিজে কেউ করতে দেবে তো তোকে অবশ্যই, এভরি স্টুডেন্ট উইল কেম অ্যাক্রস দ্য রিফ্লেক্স। তাহলে এক্সপোজার ইজ এ big point, because exposure means what? You have to see the contraction. Your contraction means what? Muscle contraction. নিয়ের জন্য আমার এই মাসেলটার কন্ট্রাকশন দেখতে হবে, not the movement. Remember always, all of you, not reflex is not for the movement, it is for the muscle contraction by the stretch reflex. বোঝা গেল? So if it is already stimulated interfusal fiber or muscle spindle, then when you are tapping your hammer into the tendon, that will give exaggerated reflex, right? Why? Because this inhibition gone, it happens for the disinhibitions, right? So one important point and take home message from this class is upper motor neural lesions happens with the hypertone and hyperreflexia. Because of that, because when the corticospinal tract is descends down, it gives collateral to the your medullary, your reticular nucleus. From there, the fibers comes into the anterior gray horn to inhibit the alpha and motor gamma neurons. But in case of upper motor neuron lesions, this collateral does not give any sense of this stimulation. So after not getting any stimulation, it cannot be inhibited, it is disinhibited. It means disinhibition means what? Exaggerated response will come out, and alpha motor and gamma motor neural discharge will be much more high, and that's you're causing that your hypertonicity is happening. বোঝা গেল? It's very big chapter and big things I am dealing in very in easy languages. That what is happening in your upper motor neuron type of lesions. It came across in your CNS as a clinical pattern that the patients come with hemorrhage, patients come with stroke, patients come with this brain ischemia. It come across like your hyperreflexia, hypertonicity, Babinski sign positive. These are all the features of your upper motor neural lesions. Patients come with fasciculations, innervation atrophy, or severely atrophied the patients, tone is less.
tone is less, and then also your reflex absent or low. Lower motor neuron কি হয় না, রিফ্লেক্স পাওয়া যায় না, বিকজ ইন কেস অফ এসএমএ এই যে পেশেন্টগুলোকে আমি যে দেখি প্রায় দিনই আর কি, আমরা কিন্তু রিফ্লেক্স করি, আমরা কিন্তু ট্যাপ করি, দেখা যায় যে তাদের ক্ষেত্রে কোনো রিডাক্স নেই। ইফ ইট ইজ লেস দেন 6 মান্থ Babinski sign may be positive, কেন? কারণ myelin formation হয় না, right? So that's why Babinski sign positive does not mean always the positive. If it is less than 1 year or less than 1 year or 1 year of age, if it is more than 1 year, 2 year, 3 year, definitely your Babinski sign positive means your upper motor neural lesions are there, and there is your plantar reflex often is asked in your practical exam also. But remember, how can you control your equilibrium, your balance, your tone, your posture? Always think about your subcortical levels, subcortical tracts. That is your involuntary tracts, and voluntary tracts are only two words there. That is your rubrospinal and your corticospinal tract. And corticospinal and corticobulbar patients are there. Already I described about the corticobulbar, you know already. Up to the bulb, that means up to the brain stem will be there. There are nucleus are there for all the cranial nerve nuclei, except direct connection has no direct connections of cranial nerve 3, 4 and 6, right? They are connected through paramedian, pontine radicular formations, and medial fasciculus, your longitudinal fasciculus, indirectly connected to other. Is 3, 4 and 6 is not directly connected to the your cortex. So in this way you have to pattern this. Fasciculations, you already know, that is your tapping. That may come in your exam. The why and how you can came across a fasciculation in lower motor neuron lesions. Remember always, fasciculation মানে মাথায় থাকবে upregulation of the muscle cells. Upregulation of what? Upregulation of acetylcholine receptors. If receptors and number are more, then the sodium entry will be much more. And when you are these receptors are mechanical sensitive, then during the tapping, these are stimulated much more and sodium gas will be there. So entire of sodium means positivity of the cell. That means your threshold resting potential come into your threshold potential, then your spike potential, then action potential, then your muscle contraction. That is called pathological involuntary muscular contraction. Most of the cases seen in tongue. Remember that. Most of the cases very beautifully seen in tongue. If you are fortunate enough, you can came across lots of patients with the hemiparesis, lower motor type of lesions, may came across your fasciculations, right? Tone will be less. So any patient is flaccid paralysis, pat koche puro, that means what is happening here? That means the patient is suffering for lower motor type of lesion. If it is lower motor type of lesion, that means ওইখান থেকে ওইটুকু % damage হয়েছে, আর ওর উপরে কোথাও হয়নি. So that will come across in your mind as poliomyelitis, this polyneuropathy. That is caused your botulism, right? That is toxic is there. কোথায় কাজ করে? এখানেই করে কাজ, নিউরোমাসকুলার জাংশনে করে না কাজ, তাই তো করে। কি রে পরিচিত তোরা নাকি botulism, botulinum toxicity? That is also lower motor type of lesions. May come across in your exam also. There is a lower motor type of lesions. Nerve terminal সেখানে কাজ করতে দেবে না, আলফা মোটর নিউরনসকে ইনহিবিট করে দেবে সেই টক্সিন। botulinum থেকে একটা টক্সিন বের হয়, সেখান থেকে আমার that causes will be damaged. Nowadays jo botox is used for different facial and cosmetic surgeries, right? মেয়েরা অনেকে করে, তাই তো? করিস কেউ botox? হ্যাঁ, মেয়েরা করে, ছেলেরা এসব don't bother about that. So about this, what is happening here, upper motor and lower motor difference is important. What are the clinical features and difference, and what are the causes, and why in upper motor neural lesions you see the hyperreflexia or hypertonicity, that is your spasticity. Hypertonicity means in case of upper motor neural lesion it is spasticity, not rigidity. Rigidity is your extrapyramidal symptoms. Parkinson's disease, rigidity means Parkinson's disease. छोड़ दो। इसके बाद ये जो corticospinal tract is gives is a collateral. Gives your collateral is your medullary reticular nucleus, and from here fibers come down into the anterior ground cell to inhibit the normally আমার তো সবারই এ কিন্তু to some extent inhibit করে আছে, that's why আমরা এরকম নেই করে, বোঝা গেছে? Even
In case of vestibular, আমি তোদেরকে বলেছিলাম না জানি না, in case of your vestibulospinal, different inputs are coming, it's okay. That means what? Extension, anticavity muscles are there. আমি যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে তো মুশকিল, তাহলে সেটাকে কে প্রিভেন্শন করে? বল, red nucleus, rubrospinal tract. So rubrospinal nucleus থেকে that coming down to inhibit the exaggerated extension. So extensor means VIP, right? VIP means VRP, or you can say very pretty. That means vestibulospinal and pontine reticular spinal tract. এই দুটো ট্র্যাক নিয়ে কাজ করছে। ফ্লেক্সার মানে আমি বসবো, বোঝা যাচ্ছে? রেড ম্যাট, তাহলে রুব্রোস্পাইনাল অ্যান্ড মেডুলারি। তো এইগুলো ভোলা যাবে না, এইগুলো মনে রাখলে সিএনএস এর 90% অ্যান্সার ওইগুলো দিয়ে তুই লিখে যাই কোশ্চেন দিক, ইউনিভার্সিটি যা কোশ্চেন দেবে দিক, ওয়েলকাম কোশ্চেন আপনি দিন, ইউ ক্যান অ্যান্সার, right? If you give the depth of the knowledge, you can understand what I am telling. So it is very easy. What is happening here? যদি কেউ বলে যে যদি তোকে কোশ্চেন করে যে তুমি সিঁড়ি দিয়ে হাঁটছো, হঠাৎ করে তুমি পড়তে যাচ্ছ, তুমি পড়ে গেলে, তুমি পড়লে না, কিন্তু how can you save you? What are the structures help for the prevention of the fall? Same thing, anti-gravity muscles and your flexural muscles to be stabilized, and your involuntary muscles to be like that, right? এটা সাপ আছে, ফসফস করছে, সাউন্ড আসছে, রাইট? তাহলে আমার সেখান থেকে ইয়ে করতে হবে। আমি একটা ভিজুয়াল জিনিস আমি দেখছি, টেকটোস্পাইনাল, সুপিরিয়র কলিকুলাস, ইনফিরিয়র কলিকুলাস ইজ ফর হিয়ারিং, সুপিরিয়র কলিকুলাস ইজ ফর vision. That means what? টেকটোস্পাইনাল স্প্যান থেকে এখানে যাবে। So all are important tracts are there, though these tracts are most of the cases are involuntary. Involuntary means medial system. কোথাও দিন যেটা পড়েছিলাম, right? So lots of classes and lots of topics I have mentioned here. It's not possible to understand in each class. Go through my videos, you can understand, right? So there is a better for you. Link it. বোধহয় তোদেরকে দেয় এগুলো, আমাকে যেটুকু বলেছে এগুলো দেয়। I never seen that. এই যে রেকর্ডিং হয়, you can came across it like that. What are those you are getting through these tracks, your ascending tract, descending tracts. Sensory means any types of ascending tracts, right? Any descending means what? You will come across a motor system. Motor money, motor area, not only that. So motor sensory area also helps. 40% this helps for the sending the messages. Motor area, somatosensory area হলেই হবে না, আমাকে জানতে হবে আমার হাত কোথায়, নাক কোথায়, পা কোথায়। সেটা হচ্ছে আমার সেরিবেলাম। আমার এগুলো জানলেও হবে না, আমাকে কাজটা স্মুথলি করতে হবে, এটাকে এইভাবেই ধরবো, এটাকে এইভাবেই ধরবো। So that is smoothing, that is basal nuclei, right? So planning, smoothness of movement, executions, then now your motor inputs and then gives outputs and coming down to corona radiata, etc., enterocapsule, down, your decussation. Before decussation, it gives collaterals to this new nuclei. That gives inhibitions of your alpha motor gamma motor to maintain our normal tone and reflex. But whenever it is upper motor neuron lesions, this inhibition gone. So there is disinhibition, so stimulated, so hypertonia and hyperreflexia. Okay, thank you very much.